ఎస్ మా ఇప్పటివరకైతే మనం డిస్కస్ చేసిన మార్జినల్ రిలీఫ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేశారా? ఓకే, కొంచెం నాకు హెల్ప్ చేయండి అమ్మా, అది నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7గా మనం రాసాం, గుర్తుందా మీకు? క్వశ్చన్ నెంబర్ 7గా రాసాం. సార్ అక్కడ అది మార్జినల్ రిలీఫ్ అని వాళ్ళు చెప్పరమ్మా, కానీ మనకు అర్థం అవ్వాలి. సో ఎందుకు సర్చార్జ్ బేసిక్ లిమిట్ కన్నా 1 lakh 2 lakhs ఆర్ 3 lakhs ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో సో మనం ఆటోమేటిక్గా ఏం చేయాలమ్మా, మార్జినల్ రిలీఫ్ వస్తుందేమో అని చెక్ చేయాలి. స్టెప్ 1 ఒకవేళ మోర్ దెన్ స్టెప్ 2 అయితే మార్జినల్ రిలీఫ్ ఉన్నట్లు, అవునా కదా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. ఓకే, మీరు క్లాస్ రూమ్లో రాయలేదు కదా, క్లాస్ నోట్స్లో రాయలేదు కదమ్మా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు రైట్ అలాంగ్ విత్ మీ మా. నాతో పాటు రాయడానికి ట్రై చేయండి అంటున్నా, ఓకేనా? పర్టికులర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మా? పర్టికులర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా? అమౌంట్. పర్టికులర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా? అమౌంట్. స్టెప్ 1 చెప్పండి అమ్మా. ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ మా? సర్చార్జ్. సో అంటే మనం ట్యాక్స్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ఇక్కడ 1 crore 1 lakh మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఏ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నాడమ్మా? డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ అంటే ఏంటమ్మా? 115 BAC. షాల్ వి క్యాలిక్యులేట్ దట్ మా? 0 నుండి ఎస్మా 0 నుండి 3 lakhs వరకు ఎంతమ్మా మా? 0 నుండి 3 lakhs ఎంత? నిల్. తర్వాత అమ్మా 3 lakhs నుండి చెప్పాలమ్మా ఎంతమ్మా? సో 5% కదా మా. 5% అంటే డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా, నాకు ఎంత వస్తుందో? 15,000. తర్వాత 6 lakh నుండి 9 lakh వరకు ఎంతమ్మా? 10% ఎంత? 30. నెక్స్ట్ అమ్మా 9 lakh టు 12 lakh ఎంతమ్మా? 15% ఎంతమ్మా? 40. నెక్స్ట్ అమ్మా 12 lakh టు 15 lakh ఎంతమ్మా? ఎంత? తర్వాత అబోవ్ 15 lakh ఎంతమ్మా? 30%. చెప్పండి అమ్మా, 15 lakh అబోవ్ ఎంత ఉంది? 86% అప్లై చేయండి అమ్మా. 25 lakh. So if you are calculated, this is only what ma? Tax liability. This is only what ma? Tax liability. ఎంత వస్తుందమ్మా? 27 lakh. మా ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అమ్మా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. దీని మీద మనం ఏం చేయాలో చెప్పండి అమ్మా మా? సర్చార్జ్. సో సర్చార్జ్ మా నాకు చెప్పాలి, 1 crore దాటిన తర్వాత సర్చార్జ్ రేట్ ఎంతమ్మా? సో 15% నీడ్స్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్ హౌ మచ్ మా? 27,30,000. మా అప్లై చేసి చెప్పండి అమ్మా నాకు. 4,09,000. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద టోటల్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా? 31,39,500. స్టెప్ 1 ఆన్సర్ ఇదేనా కదా? 31,39,500 ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది మనం. సో అదే స్టెప్ 2 ఏం చేద్దామమ్మా అంటే మనం ఎస్మా ట్యాక్స్ ఆన్ ఏం కనుక్కుందామమ్మా? బేసిక్ లిమిట్ కనుక్కుందాం. స్టెప్ 2 మీద ట్యాక్స్ ఆన్ వాట్ మా? బేసిక్ లిమిట్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ మా? సర్చార్జ్. ట్యాక్స్ ఆన్ బేసిక్ లిమిట్స్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ మా? సర్చార్జ్. ఎస్మా అక్కడితో వదిలేద్దామా? ఎక్స్ట్రా ఉన్న అమౌంట్ ఇద్దామా? ఎక్స్ట్రా ఉన్న అమౌంట్ ఇద్దాం. ప్లస్ వాట్ మా? ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఓవర్ ది వాట్ మా? బేసిక్ లిమిట్ మా. ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఓవర్ వాట్ మా? బేసిక్ లిమిట్, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు బేసిక్ లిమిట్ ఎంతమ్మా ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి? 1 crore. 1 crore మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ట్యాక్స్ ఆన్ వాట్ మా? 1 crore ప్లస్ ఏ యాడ్ చేద్దామమ్మా? ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఎంత? 1 lakh. సో కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ట్యాక్స్ ఆన్ 1 crore మా? నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నామా? డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ చేసేమా? డిఫాల్ట్.
అంటే ఎంతమ్మా 0 నుండి 3 లక్షల వరకు నిల్. మళ్ళీ అమ్మ 3 లక్షల నుండి 6 లక్షల వరకు 5%. తర్వాత 6 lakh టు 9 lakh 10%. తర్వాత 9 lakh టు 12 lakh ఎంతమ్మా మా ఫాలో అవుతున్నారా? 12 lakh నుండి 15 lakh వరకు ఎంతమ్మా 20%. అబోవ్ 15 lakh ఎంతమ్మా అబోవ్ 15 lakh 30%. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎంత 15,000, 30,000, 45,000, 60,000. అంతేనా? తర్వాత అమ్మా ఎంత ఎక్కువ ఉందమ్మా 90 lakhs, సారీ 85 lakh. 85 lakh ఇంటూ 30% ఎంతమ్మా 25 lakh. 25 lakh 50,000. టోటల్ చేయనమ్మా మా 27 lakh. ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్ అన్నాడు అమ్మా. 50 లక్షలు దాటిన తర్వాత నుండి 1 crore కానీ 1 crore ఈక్వల్ ఉంటే సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత మా సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత? ఇది ఎంతమంది యాడ్ చేశారు కరెక్ట్గా? అందరూ 10% ఈస్ ఆన్ 27 lakh. చెప్పండి అమ్మా 2 lakh 2,70,000. టోటల్ ఏనమ్మా 29 lakh. మరి 29,70,000 ఒక లక్ష యాడ్ చేయాలి కదా? ఎందుకు? ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఓవర్ బేసిక్ లిమిట్స్ కదమ్మా. యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చెప్పండి అమ్మా 30 lakh. స్టెప్ 2 ఆన్సర్ ఎంతమ్మా 30,70,000. మా ఇప్పుడు చూడండి, నేను 30,70,000 కట్టడానికి విల్లింగ్. ఎందుకు? బేసిక్ లిమిట్స్ మీద ట్యాక్స్ కట్టి ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఇస్తున్నా, అయినా నేను ఇంకా ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది స్టెప్ 1లో. సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా స్టెప్ 3 చెప్పండి అమ్మా. స్టెప్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ రిలీఫ్. వెన్ యూ కెన్ గెట్ ది మార్జినల్ రిలీఫ్ మా? స్టెప్ 1 అనేది మోర్ దెన్ స్టెప్ 2 ఉంటే మార్జినల్ రిలీఫ్ ఉన్నట్లు, మరి అంతే కదా. సో ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది, బేసిక్ లిమిట్ మీద ట్యాక్స్ కట్టి ప్లస్ ఆ ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఇస్తున్నా కానీ ఏమవుతుందమ్మా నేను ఇంకా ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది. సో స్టెప్ 1 మైనస్ స్టెప్ 2 ఏమవుతుందో చెప్పండి అమ్మా మార్జినల్ రిలీఫ్. చెప్పండి అమ్మా డిఫరెన్స్ అంతా రెండింటికి. 31,39,500 మైనస్ 30,70,000 ఎంతమ్మా 69,500. సో స్టెప్ 4లో ట్యాక్స్ పేయబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదమ్మా. వాట్ ఈస్ అబ్బా నార్మలీ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. మా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వచ్చేసరికి యాజ్ పర్ రూల్ నువ్వు ఏది పే చేయాలి? స్టెప్ 1లో ఉన్న ఆన్సర్ పే చేయాలి. ఎంతమ్మా 31,39,500. 31,39,500. బట్ నీకు సార్ మార్జినల్ రిలీఫ్ అని కొంత అమౌంట్ తగ్గిస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ మార్జినల్ రిలీఫ్ మా 69,000. సో ఫైనల్లీ నీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ స్టెప్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎంతమ్మా 30 lakh. సో ఫైనల్లీ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అప్లై చేయాలి కదమ్మా. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఇది రేట్ ఆఫ్ వాట్ మా 4%. ఎంత 1,22,000. టోటల్ 30. సో ఆన్సర్ ఎంతమందికి వచ్చింది? అందరు చేశారా? అర్థమైంది అయితే కాన్సెప్ట్? ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను, చేయండి అమ్మా. అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతమ్మా అయిపోయింది? క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ ఓన్ మా. సో మీ అందరికి మీరు చేస్తేనే మిస్టేక్స్ అయినా ఏం కాదు, నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో మనకి తెలిసిన క్వశ్చన్ రావాలని లేదు. సో నువ్వు చేస్తే స్టెప్ వైజ్ మార్క్స్ పడతాయి. ఏదో ఒక స్టెప్ రైట్ అయినా కానీ నీకు పార్ట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ పడతాయి. అది ఫస్ట్ నుండే డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? చూద్దాం ఒకసారి. కంప్యూట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ Mr. C. Aged how many years ma? 58 years.
ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ తెలియడానికి. హ్యావింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ having total income of rupees how much amount మా 2 crore 1 lakh. ఇది చూడగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలో చెప్పండి అమ్మా. మార్జినల్ రిలీఫ్ ఉండొచ్చు. ఎస్ మా ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2024-25 కి దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్కమ్ అంటమ్మా. సో కంప్యూటర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అన్నాడు కదా, అస్యూమింగ్ that Mr. C has exercised option to shift out of section 115 BAC. అంటే 115 BAC నుండి షిఫ్ట్ అవుతున్నాడంటే ఏం ఫాలో అవుతున్నట్లమ్మా, నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అవుతున్నట్లు. సో మీరు నాకు ఫైనల్గా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కంప్యూట్ చేయండి అమ్మా. డైరెక్ట్గా మెయిన్ నోట్స్లోనే చేసేయండి. సార్ ఒక 10 minutes టైం అమ్మా, ఫాస్ట్ చేయాలి. మెయిన్ నోట్స్లోనే డీటెయిల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యస్మా మనోడు ఆన్సర్ చెప్పాడు ఎవరు, మహీద్ తిరుపతి. జ్యోతిర్మయ అక్క కరెక్ట్ అమ్మా ఆన్సర్. యస్మా
మా అయిపోయిందా? సాల్వ్ చేశారా? ఆన్సర్ అమ్మా. నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అవుతున్నాడమ్మా ఎస్ఎస్సి, అది యూజ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. $70,00,000 ఎంతమందికి వచ్చింది ఆన్సర్? ఓకే, కరెక్టే. 70,55,750 is an correct answer. ఎస్ మా, చూడండి. స్టెప్ 1 అమ్మా, ట్యాక్స్ ఆన్ వాట్ మా? టోటల్ ఇన్కమ్. ట్యాక్స్ ఆన్ వాట్ మా? టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడింగ్ వాట్ మా? సర్చార్జ్. సో ఇవి రాయాలమ్మా క్లియర్గా, అంతేకాని నీకు నోటికి వచ్చినట్టు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కుదరదు. సో ప్రజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంక్లూడింగ్ వాట్ మా? సర్చార్జ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పండి. ట్యాక్స్ ఆన్ 2 crores
1 lakh అంతేనా. నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నాడమ్మా. ఎస్ఎస్సి ఏజ్ 58 years అంటే బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎంతమ్మా 2,50,000 కదా. నిల్ 2,50,000 నుండి 5 lakh వరకు 5% అంటే ఎంతమ్మా 12,500. తర్వాత 5 lakh నుండి 10 lakh వరకు 20% అంటే 5 lakh ఇంటూ 20% ఎంతమ్మా 1 lakh. తర్వాత అబోవ్ 10 lakh, అబోవ్ 10 lakh ఎంత ఉంటే దాని మీద ఎంతమ్మా 30%. 1,91 lakh ఉంటుందమ్మా, దాని మీద 30% అప్లై చేయండి అమ్మా. 57,30,000, 57,30,000 టోటల్ అమ్మా 58,42,000, 58,42,500. సో నేనేమంటానంటే మరి సర్చార్జ్ యాడ్ చేయాలి కదమ్మా, ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీయే కదా. సర్చార్జ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ వాట్ మా 2 crores దాటింది. సో 50 lakh to 1 crore ఎంతమ్మా 10%, 1 to 2 అమ్మా 15%, మరి 2 దాటితే 25% అప్లై చేయండి అమ్మా. 14,60,620. సో టోటల్ చేయండి అమ్మా 73,03,000. సో నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ అన్ 73,03,125. స్టెప్ 2 చెప్పండి అమ్మా. ట్యాక్స్ ఆన్ బేసిక్ లిమిట్స్, tax on basic limits including what ma surcharge, including what ma surcharge plus then achellamma excess income over what ma basic limits. Follow అవుతున్నారా? excess income over what ma basic limit. excess income over what ma basic limit. సో ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పాల్సిన పాయింట్ అమ్మా, సార్ ట్యాక్స్ దేని మీద అమ్మా బేసిక్ లిమిట్స్ అంటే 2 crores ఏనా, దానికి ఎంత యాడ్ చేయాలి 2 crores మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా. 0 నుండి 2.5 lakh వరకు ఎంతమ్మా నిల్, 2.5 lakh to 5 lakh ఎంతమ్మా 5%, దట్ ఈస్ వాట్ మా 12,500. 5 lakh నుండి 10 lakh వరకు ఎంతమ్మా 20%, ఎంత 1 lakh. మా నెక్స్ట్ అబోవ్ 10 lakh ఎంతమ్మా 30%. చెప్పండి అమ్మా మా 1,90,00,000 into 30% అమ్మా 50. టోటల్ చేయండి అమ్మా 50, 12,500. ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అమ్మా. సర్చార్జ్ యాడ్ చేయాలి మా 1 crore దాటి 2 crores కానీ 2 crores కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎంతమ్మా 15%. 15% యాడ్ చేయండి అమ్మా 8,71,875. మా టోటల్ 66,84,000. మా అక్కడతో అవ్వలేదు కదా, దానికి 1,00,000 యాడ్ చేయాలి కదా, యాడ్ చేయండి 67,80,375. అమ్మా స్టెప్ 1 ఎక్కువ ఉందా లేదా? ఎస్, స్టెప్ 1 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ గెట్ ద వాట్ మా మార్జినల్ రిలీఫ్. సో స్టెప్ 3 చెప్పండి అమ్మా నాకు. మార్జినల్ రిలీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా మార్జినల్ రిలీఫ్ చెప్పండి. స్టెప్ 1 అనేది మోర్ దెన్ వాట్ మా స్టెప్ 2 ఎంతమ్మా చెప్పండి. స్టెప్ 1 మైనస్ స్టెప్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ రిలీఫ్ అన్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ మార్జినల్ రిలీఫ్ అమౌంట్ మా 5,18,000. 5,18,000. సో స్టెప్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా. స్టెప్ 4 ఏంటమ్మా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. యాజ్ పర్ రూల్ వాట్ యూ నీడ్ టు పే మా స్టెప్ 1 ఆన్సర్ పే చేయాలి. ఎంతమ్మా 73,03,125 యూ హ్యావ్ టు పే. బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారమ్మా అంత పే చేయలేవు కాబట్టి దే ఆర్ గివింగ్ ది వాట్ మా మార్జినల్ రిలీఫ్. బట్ వాట్ ఈస్ దట్ మార్జినల్ రిలీఫ్ మా 5 lakh
18,750. 60. 84,000. 875. 375 కదమ్మా. దానికి అంటే స్టెప్ 2 ఆన్సర్ వచ్చింది. స్టెప్ 2 అయినా కదా ఆన్సర్గా వచ్చేది మనకి. ఎస్ మా, దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ వాట్ మా 4%. ఎంత? 2,71,375. If you are doing the total 70,55,750. ఎంతమందికి వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది? చెప్పమ్మా. ఏందమ్మా? దాని మీద ఎంత పర్సెంట్ అప్లై చేయాలి? ఎంత వచ్చింది మరి? అదే కదా వేసింది. అర్థమైందా? డౌట్ ఏంటి? పక్కా డౌట్లు ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు? అందరు రాశారా? నెక్స్ట్ అర్థమైందా మా? స్టెప్ 1 ఫస్ట్ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crore 1 lakh మీద చేయండి. స్టెప్ 2 బేసిక్ లిమిట్ మీద చేసి ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఇవ్వండి. అర్థమవుతుందా? సో హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డన్ మా? 8 or 9? మా జాగ్రత్త రాయండి. ఇది ఎగ్జామ్లో రావచ్చు కూడా. కంప్యూట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ డి ఏజ్ 65 years. జాగ్రత్త చూడండి. ఎన్నమ్మా? 65 years. ఎస్మా ఇన్ ఏ మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ మేనర్. ఏమడుగుతున్నాడు? మీరే ట్యాక్స్ దానికి ఏది బెనిఫిషియల్ మేనర్ అయితే అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే. ఈజ్ హ్యావింగ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 5 crore 1 lakh. What is that ma? 5 crore 1 lakh for the assessment year 24-25. For the assessment year 24-25. సో మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ మేనర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. అంటే ఏంటి? ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నాడా, నార్మల్ ఫాలో అవుతున్నాడు, రెండూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏది బెస్ట్ అయితే అది ఇవ్వమని చెబుతున్నాడు రా. ఆప్షనల్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. అంటే ఏంటమ్మా? 115 BSc మన లాంగ్వేజ్లో డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజీమ్ ఫాలో అయితే కనుక్కోండి, తర్వాత నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అయితే కనుక్కోండి. ఈ రెండిట్లో ఏది బెనిఫిషియల్ అయితే అది ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా? సర్చార్జ్ 5 crore 1 lakh ఉంది కదా, సర్చార్జ్. కానీ నాకు మీరు చెప్పండి, సర్చార్జ్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందమ్మా? బేసిక్ లిమిట్స్ ఫర్ సర్చార్జ్ కన్నా 1 lakh 2 lakhs 3 lakhs ఏదైనా ఎక్కువ ఉంటే మనకు అప్లై. సో నాకు ఇప్పుడు నేను నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నా అనుకుందాం అమ్మా. నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్కి సర్చార్జ్ లిమిట్స్ చెప్పండి అమ్మా నాకు. ఎస్మా ఎంత? 50 lakh, 1 crore, 2 crore, 5 crore, 10 crore. అవునా కదా? అదే మీరు ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అయితే సర్చార్జ్ బేసిక్ లిమిట్ ఎంతమ్మా? 50 lakh, 1 crore, 2 crores, 10 crore, 5 crore లేదు. అంటే ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మా నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అదే డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతుంటే మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు. ఎందుకు? 5 crores ఇస్ నాట్ ఏ బేసిక్ లిమిట్. అర్థమవుతుందా? ఇది ట్రాప్ ఎగ్జామ్లో చెప్తున్నా. న్యూగా ఇచ్చిన వాటిల్లో మనకి న్యూగా అమెండ్మెంట్స్ వచ్చాయి కదా, సిఎంఏ ఇంటర్ సిలబస్లో ఎప్పుడూ వస్తాయి కదా ఎవ్రీ ఇయర్. అలా వచ్చిన వాటిల్లో ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే మీరు ఏం చేస్తారు? రెండింటికి మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, నార్మల్ ఫాలో అయినా ఆప్షనల్ ఫాలో అయినా. బట్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు సర్చార్జ్ బేసిక్ లిమిట్ 50 lakh, 1 crore, 2 crores,
5 crores 10 crores. మరి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 5 crores కన్నా దాటింది కాబట్టి మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏది ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ వాట్ నార్మల్ ట్యాక్స్. అదే మన వాడు ఒకవేళ డిఫాల్టెడ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అయితే, డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ ఫాలో అయితే, సర్చార్జ్ బేసిక్ లిమిట్ 50 lakh 1 crore 2 crores డైరెక్ట్గా కంపెనీకి ఎంతమ్మా 10 crores. సో అంటే 5 crores లేదు. అలాంటప్పుడు మార్జినల్ రిలీఫ్ అక్కడ రాదు, డైరెక్ట్గా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ కంప్యూట్ చేయడమే. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఏదైతే లోయర్ ట్యాక్స్ వస్తుందో అదే కదా ఎస్సీకి బెనిఫిషియల్. ఇప్పుడు ఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరు ఎలా బెనిఫిట్ అవుతామా, ట్యాక్స్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అదే ఫాలో అవుతాడు. అది సజెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో రఫ్గా సాల్వ్ చేయండి అమ్మా, ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ రిలేటెడ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నేను చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా అందరూ. Computation of tax liability. Computation of tax liability of Mr. Huma D under default tax regime. మా అండర్ వాట్ మా డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్. అంటే ఇక్కడ మార్జినల్ రిలీఫ్ వస్తుందా? ఎందుకమ్మా అసలు మార్జినల్ రిలీఫ్ ఉండదు? ఎందుకు? సర్చార్జ్ బేసిక్ లిమిట్స్ ఇస్ నాట్ అ 5 crore హియర్. 5 crore అసలు సర్చార్జ్కి బేసిక్ లిమిట్ కాదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇండైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అన్ వాట్ మా నో మార్జినల్ రిలీఫ్ హియర్. ఓకేనా? నో మార్జినల్ రిలీఫ్ హియర్. సో చెప్పండి అమ్మా పర్టికులర్స్. సెకండ్ అమ్మా కంప్యూటేషన్. లాస్ట్ అమ్మా అమౌంటేనా? నాతో పాటు రాస్తున్నారా? సో నాకు చెప్పండమ్మా, మన వాడికి 65 years ఉన్నా కానీ మా డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎవరికైనా ఎంతమ్మా? ఏజ్తో సంబంధం లేదు, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్తో సంబంధం లేదు, అందరికి ఎంత? 3 lakhs. సో చెప్పండమ్మా 3 lakhs అప్ టు 3 lakhs ఎంతమ్మా? నిల్. ఎంతమ్మా? నిల్. 3 lakhs టు ఎంతమ్మా? 6 lakh ఎంతమ్మా? 3 lakhs ఇంటూ 5% ఎంత? 15,000. నెక్స్ట్ అమ్మా 6 lakh టు 9 lakh ఎంతమ్మా? 3 lakhs ఇంటూ వాట్ మా? ఎంత? 30,000. తర్వాత 9 lakh టు 12 lakh ఎంతమ్మా? 3 lakhs ఎంతమ్మా? 15% ఎంతమ్మా? 45,000. నెక్స్ట్ అమ్మా 12 lakh టు 15 lakh ఎంతమ్మా? 3 lakhs ఇంటూ 20% ఎంతమ్మా? 60,000. అబోవ్ 15 lakh ఎంత ఉందో చెప్పండి అమ్మా? 15 lakh దాటి 4 crore 86 lakh ఇంటూ 30% ఎంతమ్మా? 1 crore 45 lakh 80,000. If you are doing the total, how much amount of the total you will get ma? 1 crore 47 lakh ఎంతమ్మా? 30,000. మా దీనికి సర్చార్జ్ అమ్మా డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్లో 2 crore దాటిన తర్వాత ఇంకెప్పుడైనా ఎంత సర్చార్జ్ రేట్ అమ్మా? ఎంత? 25%. 25% అప్లై చేయండి అమ్మా. 25% ఎంత వస్తుంది? 36,82,000 ఎంత? టోటల్ ఎంతమ్మా? 1 crore 80 12,000. అమ్మా అక్కడితో అయిపోలేదు కదమ్మా, ఏం చేయాలి? ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4% దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా? 1 crore 84 lakh 12,500 ఇంటూ 4% ఎంతమ్మా? 7,36,500. టోటల్ చేస్తే 1 crore 91 lakh
మా ఇది ఒకవేళ మీరు ఏది ఫాలో అయితే డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ ఫాలో అయితే, మరి నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ కూడా ఫాలో అయితే ఎంత ట్యాక్స్ లైబిలిటీ వస్తుందో చూసి ఏది బెనిఫిషియల్ అయితే అది. అర్థమవుతుందా నీకు? అర్థమైందా? చెప్పు ఏం చేద్దాం. ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ అన్నప్పుడు మరి 5 crore 1 lakh ఎక్కువ ఉంది కదా, ఎందుకు మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? బేసిక్ లిమిట్స్ గా ఉండదు, సర్చార్జ్ బేసిక్ లిమిట్స్ గా, అంతేనా? సో మీరు ఇక్కడ చదివినప్పుడు ఆ రోజు గుర్తుండి ఉండాలి, 5 crores అనేది బేసిక్ లిమిట్స్ ఫర్ సర్చార్జ్ కాదు. ఎక్కడమ్మా? ఆప్షనల్. నార్మల్ ఏంటమ్మా? 5 crores బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్, బేసిక్ లిమిట్ ఫర్ వాట్ మా? సర్చార్జ్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు అది చేద్దామా? సెకండ్ పార్ట్ ఇది కాపీ చేశారమ్మా అందరూ? మరి కాపీడా? మండే నుండి ఫుల్ షెడ్యూల్ ఉంటుందమ్మా మీకు. అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు ప్రశాంత్. నేను వెళ్ళిపోకుండా మండే కదా, సండే కదరా, సారీ సాటర్డేగా, ఫ్రైడే వెళ్ళమన్నా. ఓకే, పొద్దున వెళ్ళిపోతాడు ఫ్రైడే అయితే, వచ్చాక చేస్తాడు సార్. మీరు వెళ్ళట్లేదా మరిగా? మీకు కూడా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా? వెళ్ళండి, అలా తిరుగుతూ ఉండండి, మిగిలిపోతారు. అయిపోయిందమ్మా ఇంతవరకు. సో నెక్స్ట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ వాట్ మా? Computation of tax liability under what ma? Under normal tax rates. మా ఇక్కడ మాత్రం మనం ఏం చేయాలమ్మా? మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దట్ వాట్ మా స్టెప్స్. సో స్టెప్ 1 చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ పర్టికులర్స్ and what ma? Amount. Particulars as well as what ma? Amount. Can you tell me what is the step 1 ma? Chapali. Tax on total income including surcharge. Including surcharge. అంటే ట్యాక్స్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? 5 crore. సో 0 నుండి 2,50,000 వరకు ఎంతమ్మా? నిల్. ఎస్మా 2,50,000 కాదు, 3 lakhs వరకు. ఎందుకు? మనవాడు సీనియర్ సిటిజన్ కదా. తర్వాత 3 lakh నుండి 5 lakh వరకు ఎంతమ్మా? 5%. ఎంత? 10,000. 5 lakh నుండి 10 lakh వరకు ఎంతమ్మా? 20%. ఎంతమ్మా? 1 lakh. తర్వాత నాకు చెప్పండి అమ్మా, అబోవ్ 10 lakh ఎంత ఉందమ్మా? 30%. చెప్పండి అమ్మా. 5 crore 1 lakh లో నుండి 10 lakh తీసేస్తే 4 crore 91 lakh ఇంటూ 4 crore 91 lakh ఇంటూ 30% ఎంతమ్మా? 1 crore 47 lakh 30,000. If you are added these are all the things, then you will get what ma? 1 crore 48 lakh 40,000. 1 crore 48 lakh what ma? 40,000. So next వచ్చేసరికి you have to add the what ma? Surcharge. Can you tell me 5 crore దాటింది కాబట్టి సర్చార్జ్ రేట్ ఎంతమ్మా? 37%. ఎంతమ్మా? 54 lakh 90,800. టోటల్ మా? 2 crore 3 lakhs 30,800. ఇదే కదమ్మా స్టెప్ 1 ఆన్సర్. సో ఎంతమ్మా? 2 crore 3 lakh 30,800. సో స్టెప్ 2. Step 2. Can you tell me what is the step 2 ma? Tax on basic limits. Tax on basic limits including surcharge
ప్లస్ వాట్ మా ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఓవర్ బేసిక్ లిమిట్. ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ ఓవర్ వాట్ మా బేసిక్ లిమిట్. చెప్పండమ్మా. సో ట్యాక్స్ ఆన్ ఎంత చేయాలమ్మా 5 crores మీద కదా. ట్యాక్స్ ఆన్ 5 crores ప్లస్ ఎంత యాడ్ చేయాలమ్మా 1 lakh. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండమ్మా 0 to 3 lakhs ఈజ్ అన్ నిల్. 0 to 3 lakhs ఎంతమ్మా నిల్. 3 lakhs to 5 lakh 5% ఎంతమ్మా 10,000. 5 lakh to 10 lakh how much ma 20% is nothing but 1 lakh. తర్వాత అమ్మా above 10 lakh is nothing but what ma 30% ఎంత. yes ma 4 crore 90 lakh into 30% ma 1 crore 47 lakh మా టోటల్ చేయండి అమ్మా 1 crore 48 lakh 1 crore 48 lakh 10,000 మా ఇప్పుడు సర్చార్జ్ రేట్ 5 crore దాటితే 37. 5 crores ఉంటే ఎంతమ్మా మా చెప్పాలి 25% యాడ్ చేయండి అమ్మా 25%. 37 lakh 2,000 మా 500 టోటల్ చేయండి అమ్మా 1 crore 85 lakh 1 crore 85 lakh 12,000 ఎంతమ్మా 500 టోటల్ చేయండి అమ్మా. మొత్తం కలపండి అమ్మా 1 lakh కూడా యాడ్ చేయండి. 1 crore 86 lakh 12,500. సో స్టెప్ 3 మా స్టెప్ 3 వచ్చేసరికి మార్జినల్ రిలీఫ్. స్టెప్ 3 వచ్చేసరికి మార్జినల్ రిలీఫ్. మా మార్జినల్ రిలీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా స్టెప్ 1 ఈజ్ మోర్ దెన్ స్టెప్ 2. స్టెప్ 1 మైనస్ స్టెప్ 2 ఈజ్ మార్జినల్ రిలీఫ్ ఓన్లీ. డిఫరెన్స్ చెప్పండి అమ్మా. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టెప్ 1 అండ్ స్టెప్ 2 మా 17 మా డిఫరెన్స్ 17 lakh 18,300 500 300. స్టెప్ 4 వచ్చేసరికి we have to calculate the tax liability. so tax liability is equal to how much amount మా ఫస్ట్ స్టెప్ 1 లో ఉన్నది మనం పే చేయాలి. ఎంతమ్మా అది 2 crore చెప్పండి అమ్మా. స్టెప్ 1 లో ఎంత ఉంది 2 crore 3,30,800 కట్టాలి. కానీ మనకి ఏం చెప్తున్నారమ్మా కొంత తగ్గిస్తున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ దట్ అమౌంట్ దే ఆర్ రెడ్యూస్డ్ మా మార్జినల్ రిలీఫ్ ఇచ్చారు కొంచెం. ఎంతమ్మా 17,18,300 తగ్గించారు. ఇప్పుడు ఎంత కట్టాలమ్మా స్టెప్ 2 లో ఆన్సరే వస్తుందమ్మా మనకి 1 crore 86 lakh 12,500 వస్తుంది. దీనికి మనం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4% యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా ఎంతమ్మా 7,44,000 టోటల్ అమ్మా 1 crore 93,57,000 ఇదే కదా. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి అమ్మా మీరు నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అయితే ఎంత కట్టాల్సి వస్తుంది. అదే ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అయితే ఎంత కట్టాల్సి వస్తుంది 1 crore 91,49,000. ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ అమ్మా డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేసిమే బెస్ట్ అనుకుంటా కదా. ఎస్ మా అదే కన్క్లూజన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వాట్ ఇస్ దట్ కన్క్లూజన్ మా మిస్టర్ డి. ఎస్ మా ఎస్ మా it is beneficial for Mr. D to pay tax under చెప్పనమ్మా to pay tax under default నార్మలా డిఫాల్ట్. కొద్దిగా తలబెట్టి చూడు ఏది తక్కువ వచ్చింది. ఇదేమో 1 crore 93,57 lakh. ఇది ఎంత వచ్చింది 1 crore 91,49,000. ఏది బెస్ట్ వాడికి పే చేయడం తక్కువే కదా. ఎస్ మా డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజీమ్
Default tax regime under section 115 B A C. Reason ఏంటమ్మా? Since his tax liability would be lower by ఎంతో కూడా చెప్తున్నాడు, would be lower by ఎంతమ్మా? 2,08,000. అదే ఎలా వచ్చిందమ్మా? 1,93,57,000 లో నుండి ఎస్మా 1,91,49,000 తీసేస్తే ఎంత ట్యాక్స్ తగ్గిందమ్మా? డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేసిమ్ వల్ల 2,08,000 తగ్గింది. సో దట్స్ వై హీ కెన్ ఆఫ్ ది వాట్ మా? మిస్టర్ డి కెన్ ఆఫ్ ది వాట్ మా? డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేసిమ్. క్లియర్ అయ్యేంత వరకు? ఎస్ మా. సో కాపీ చేశారా? సో చాప్టర్ ఓవర్ రా, ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది. సో టుమారో వి విల్ స్టార్ట్ ది వాట్ మా? న్యూ చాప్టర్, దట్ ఈస్ అన్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ 1. అర్థమైనా? చాప్టర్ అయిపోయింది. సో కొన్ని వర్క్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఆ వర్క్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి నార్మల్గా డిస్కస్ చేసి మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదాం. అర్థమవుతుందా అండి? కొన్ని వర్క్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసి, అంటే ఏం లేదు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మనం దాదాపు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వేసామమ్మా? 9 ప్రాబ్లమ్స్ వేసాం. మా ఎవరన్నా చేయాలా? ఇది కాపీ చేయాలా? ఎక్కడి నుంచి చేయాలి? ఇదే కాపీ చేయండి. మాట్లాడుతురా. స్టెప్ 1 అయిపోయింది అందరిది. స్టెప్ 2 రాయండమ్మా. రే మాట్లాడొద్దని చెప్పా. ఇట్రండి రా, మాట్లాడుతున్నాడు ఒకసారి. రాసిన వాళ్ళు బ్రేక్ తీసుకోండి. అయిపోయిన వాళ్ళు బ్రేక్ తీసుకోండి.
వెళ్ళండి రా, బ్రేక్ తీసుకోండి రా, నాకు నోట్స్ చూపించాలండి, నాకు నోట్స్ చూపించి బ్రేక్ తీసుకోండి. న్యూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు, న్యూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు, చూపించకుండా. అంటే 7 లక్షల కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా, అంటే అప్పుడు రిబేట్ రావచ్చు. అర్థమైంది? ఎప్పుడైతే 7 లక్షల కన్నా తక్కువ ఉంటే రిబేట్ వస్తుంది, ఎప్పుడు ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్. మరి ఇక్కడ చూడు, నార్మల్ మనోడు ఎంత అవుతున్నాడు, 16 లాక్. మరి ఇక్కడ నువ్వు రిబేట్ అని ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పు. 7 lakhs కన్నా ఎక్కువ, మరీ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ రాదు రిబేట్ అంటే. అర్థమైందా? స్టెప్ 3 రాస్తారా? మా కాపీ అయితే దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఏ బ్రేక్ మా.